morning, friends. Today we are studying chapter number 2, Pythagoras theorem, including problem set example number 12. In this example, the sum of the squares of adjacent sides of a parallelogram. Sum of the squares of adjacent sides of a parallelogram is 130 square centimeter. And length of one of its diagonal is 14 centimeter. Find the length of other diagonal. Here, my dear friends, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Consider quadrilateral ABCD is a parallelogram. Let quadrilateral ABCD is a parallelogram. In this parallelogram, let the diagonal AC and diagonal BD intersect at point O. We can write here, friends, let the diagonals, let the diagonals AC and BD intersects at point O. My dear friends, here given is that the sum of the squares of adjacent sides of a parallelogram. Consider adjacent sides AB and AD. AB and AD. Okay? From the given condition, the sum of the squares of adjacent sides of a parallelogram is equal to 130. Sum of square of the adjacent sides is equal to 130 centimeters square. Okay, friends? First side is AB. Therefore, we can write here AB square. Then second side is AD. Friends. Therefore, we can write here AD. Okay. That is AB square plus AD square is equal to 130 centimeters square. This is the first given. And the length of one of its diagonal is 14 centimeter. Consider here length of AC is 14 centimeter. That is, this is the 7 and OC is the 7. We can write here let AC is equal to diagonal AC. Diagonal AC is equal to 14 centimeter. This is the second given. Okay, friends? Then we can write here the diagonals of a parallelogram intersect at point O. And we have the property diagonals of a parallelogram bisect each other. Means we can write here AO is equal to CO is equal to half of the AC. We can write here reason why we can write this diagonals of a parallelogram. Reason we can write here diagonals of parallelogram bisect each other. This is the reason. Okay, friends?
Please. Then now we can write here, friends, observation the figure. In this example, we have the value of AC here, 14, putting the value of AC here. AO is equal to CO is equal to half into AC is equal to 14. And now here putting the values, 2 ones are simplify here, 2 ones are 2, 2 sevens are 14. Therefore we can write here AO is equal to CO is equal to 7 centimeter. Okay friends, in this step we can write here putting the given values, putting the given values in bracket we can write here. We have AO is equal to 7 and OC is equal to 7. Because of this we say that O is the midpoint of AC. Therefore, AO is the median of this triangle. Please, which triangle? ABD. Therefore, we can write here in triangle ABD, or in triangle ABC. Whatever it may be one and the same. We can write here. Suppose that consider here triangle ABC. Okay, friends. ABC triangle. Please try to understand. O is the midpoint of AC. In triangle ABC, we say that BO is the median because of the definition. Segment BO is median. Why we say that BO is median? This is the definition. Okay, by definition. Please try to understand. Here, friends, in triangle ABC, BO is the median. Therefore, we can use the Apollonius theorem. By using Apollonius theorem. Okay, friends, we can write here Apollonius theorem. AB square plus AC is the AB and BC is the adjacent side. Consider here AB and BC. AB and BC. Please. Therefore, AB square plus BC square. AB square plus BC square is equal to 2 into median square plus 2 into segment of the base square. Which is median here? BO is the median. And segment OC or CO. Whatever it may be one and the same. This is the Apollonius theorem. Please, my dear friends, here AB and BC are the adjacent sides. Consider. Here AD and AB is also adjacent sides. AB and BC are also adjacent sides of the parallelogram. Consider any two sides. We take here, consider AB and BC. These two sides are adjacent sides. Therefore, we can write here such manner. Putting the given values here, friends. Putting the given values. Okay. If we have the value of AB square plus BC square from equation first. Okay. 130. 130 is equal to 2 into, we have the value of BO. We can find the value of BO.
plus 2 into segment of CO 7 and its square. Simple. Then now friends, here test of 2, here also 2, here also 2. Divide by 2 on both sides. Divide by 2 on both sides. Okay. Then now simplification friends. 2 get cancelled, 2 get cancelled. 2 ones are 2, 2 6 are 12. 1 put here. 2 5s are 10. Is it understand? We can write here remaining term 65 is equal to BO square plus 7 7s are 49. Transfer this 49 from RHS to LHS. It becomes negative. Therefore, we can write here BO square is equal to 65 minus 49. Okay friends? 65 minus 49. Then BO square is equal to 5 minus 9 is not possible. We take from this 1, 15, 15 minus 9, 6. Then here 5, 5 minus 4, 1. That is BO square is equal to 16. Then now taking square root on both sides. Taking square root on both sides. BO square is equal to 16. Take here square root, that is BO is equal to 4. Okay friends? BO is equal to 4. We have BO is equal to OD is equal to BD upon 2. Same aspect we can use here. EO is equal to CO is equal to half of the AC. Diagonals of a parallelogram are bisect each other. Therefore, we can write here BO is equal to OD is equal to BD upon 2. We have the value of BO is 4. Therefore, we can write here 4 is equal to BD upon 2. Then now to transfer here. Therefore, BD is equal to 4 2s are 8. Okay. Then now finally we can write here friends. Finally we can write here the length of the other diagonal is 8 centimeter. And write here most important unit, centimeter. Finally we can write here friends the length of the other diagonal BD is 8 centimeter. Okay friends? Now we can solve example number 13. In this example, in triangle ABC, segment AD is perpendicular on the base BC. That is here measure of angle D is equal to 90 degree. Then another given is that DB is equal to, this DB is equal to thrice times CD. Thrice times CD. Then prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. My dear friends, in this triangle ABC, most important point is that AD is perpendicular on the base BC. That is, measure angle D is equal to 90 degree. Okay, therefore we can write here, first given is that DB is equal to 3CD. First given we can write here DB is equal to 3 into CD. This is the first given. Therefore,
take here equation number first. In triangle ADB, in this triangle, friends, measure angle D is equal to 90 degree. Therefore, we can use here Pythagoras theorem. In triangle ADB, in triangle ADB, measure angle ADB is equal to 90 degree. AD is perpendicular on BC. Therefore, we can write here this AD is perpendicular on the base BC. Is it understand, friends? That is, simply we can write here, this is the given also. Therefore, by using Pythagoras theorem, this is the given. Okay. Therefore, by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, this is the measure angle D is equal to 90 degree. Therefore, opposite side of 90 degree is the hypotenuse. Therefore, hypotenuse AB square is equal to sum of square of remaining two sides making right angle. AD and DB makes here right angle. AD and DB makes right angle. We have the value of DB is 3 CD. Therefore, put here the value of DB from equation first. We can write here. AB square is equal to AD square plus this square. We can write as it is. Value of DB is 3 CD. 3 CD from equation first. Okay, friends? From equation first. We can write this. Then now, friends, simplify here. AB square is equal to AD square plus this square 9 and this square also CD square. Okay, 9 AD square plus 9 CD square. Okay, friends, we require here 2AB square. Therefore, multiplying by 2 on both sides, we get 2AB square. Friends, multiplying by 2, multiply by 2 on both sides, we get 2AB square. 2AB square is equal to 2 into AD square plus 2 into 9 CD square. Is it understand, friends? Then now simplify here. 2AB square is equal to 2 into AD square plus 18 CD square. Give him here equation number second. This is the first, this is the second. Then now, my dear friends, take another triangle. In triangle ADC, in this triangle, this angle D is also 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, in triangle ADC, measure angle D is equal to 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem. Okay, friends? Here this angle is 90 degree. Its opposite side AC is the
hypotenuse. Therefore, we can write here hypotenuse AC square. AC square is equal to sum of square of remaining two sides making right angle. AD and CD. AD and CD makes right angle. AD and CD makes right angle. In this example, friends, we require here 2 AC square. Therefore, multiply by 2. Multiply by 2. Multiply by 2 on both sides. Okay, friends? Therefore, 2 into AC square is equal to 2 into AD square plus 2 into CD square. Is it understand, friends? This is the equation number 3. Then now, consider here, observe the figure. C, D and B are collinear points. Therefore, BC is equal to CD plus DB. Why, friends? C, D and B are collinear points. Okay, friends? Then now put here value. BC we can write as it is. CD also write here as it is plus DB is equal to 3CD. We can write here 3 into CD from equation first. Therefore, instead of DB, we can write 3 into CD. Therefore, BC is equal to CD, 1 CD plus 3 CD is equal to 4 CD. Okay, friends? We require here BC square. Therefore, squaring on both sides. Squaring on both sides. Okay, friends? Therefore, BC square is equal to 16 CD square. This is the equation number 4. Please observe, friends, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Okay, adding equation 2 and 4. AC square plus BC square. Equation 2 is here. 2AB square. 2AB square is equal to 2AD square plus 18 CD square. And equation 3 is this 2AC square. We require here 2AC square plus BC square. Therefore, adding equation 3 and 4. Adding equation 3 and 4. Adding equation 3 and 4. We get, friends, LHS plus LHS. That is 2AC square plus BC square. 2AC square plus BC square is equal to RHS of third plus RHS of fourth. Okay, friends? 2AD square plus CD square. 2AD square plus 2 CD square plus 16 CD square. 16 CD square. Then simplify here, friends. Okay? 2AC square plus BC square we can write as it is. 2AC square plus BC square is equal to
Friends, 2AD square also we can write as it is plus 2CD square plus 16CD square is equal to 18CD square. Okay friends, this is the equation number 5. Okay friends, from equation 2 and 5 we can write here, from equation 2 and 5, okay, we get here AC square plus BC square, AC square plus BC square is equal to 2 and 5. AD square plus 18CD square is nothing but 2AB square. Therefore, we can write here 2AB square. Friends, observe here, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. 2AB square is equal to 2AC square. You can write here these two. Sorry, friends, 2. 2AC square plus BC square. That is, we can write here. That is, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Hence, prove. Okay? You can write here. That is. Okay? Please. 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. 2AC square plus BC square. Hence proved, friends. Hence proved. Okay? Now we can solve the example number 14. In an isosceles triangle, triangle ABC is an isosceles triangle. The length of the congruent sides, side AB and side AC are congruent sides having length 13 cm and its base is 10 cm. That is, BC is 10 cm. This is the given. Find the distance between vertex opposite the base and the centroid. हा सेंट्रॉइड आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे आणि या बेसचा अपोजिट व्हर्टेक्स ए आहे, म्हणजे ए पासून तर जी पर्यंतचं डिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. चला तर मग मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी दिलेली गोष्ट मांडूया की ट्रायंगल एबीसी हा आयसोस्केलस ट्रायंगल आपल्याला दिलेला आहे आणि म्हणून आपण इथे लिहिणार की लेट ट्रायंगल एबीसी, लेट triangle ABC be the given isosceles triangle. Okay friends, and the length of the congruent sides is 13 centimeter. Let AB is equal to AC is equal to 13 centimeter. This is the given. Okay friends, and its base is 10 centimeter. That is, BC is equal to 10 centimeter. This is the given. My dear friends, here draw segment AM is perpendicular on the base BC. Segment AM is perpendicular on the base BC. This is the construction such that अशा पद्धतीनं मित्रांनो की BMC are कोलिनियर पॉइंट्स, की हे एक रेषीय बिंदू असतील. ओके, कोलिनियर पॉइंट्स. आणि मग हे जर एक रेषीय बिंदू आहेत तर या ठिकाणी आपल्याला दोन ट्रायंगल मिळत आहेत. बघा, हा एक
AMB ट्रायंगल, एक शेडेड ट्रायंगल आणि एक नॉन शेडेड ट्रायंगल. या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये आपण ह्या दोन्ही ट्रायंगल्सना आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवूया. ओके, नाउ इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB अँड ट्रायंगल नॉन शेडेड बघा AMC, या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये तुम्हाला बघायचं आहे AMC. या दोन्ही ट्रायंगल्स मध्ये तुम्हाला बघायचं आहे की आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय केलं की AM परपेंडिक्युलर ऑन द बेस BC, हा AM परपेंडिक्युलर टाकला म्हणजे हा अँगल M90 डिग्रीचा आहे आणि उजव्या बाजूचा जो ट्रायंगल आहे AMC हा सुद्धा 90 डिग्रीचा अँगल आहे. ओके, अकॉर्डिंग टू द कन्स्ट्रक्शन मी या ठिकाणी असं लिहू शकतो, अँगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट अँगल AMC बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन. असं आपण कन्स्ट्रक्शनच करून घेतलेलं आहे, बरोबर. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे कॉन्ग्रुएंट तर आहेतच, पण अतिशय महत्वाची गोष्ट की आपण परपेंडिक्युलर हा फार महत्वाचा वर्ड आहे. म्हणजेच काय, अँगल AMB इज इक्वल टू अँगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री. का, इथं आपण हे कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे की AM इज परपेंडिक्युलर ऑन द बेस BC. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे मित्रांनो. आणि मग यानंतर अजून एक दुसरी गोष्ट की हा 90 डिग्रीचा अँगल आहे, ही त्याची अपोजिट साइड आहे म्हणजे ही हायपोटेनियस आहे. आणि इकडे हा 90 डिग्रीचा अँगल आहे, ही AC अपोजिट साइड आहे म्हणजे ही सुद्धा हायपोटेनियस आहे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं लिहिता येईल, हायपोटेनियस AB इज कॉन्ग्रुएंट हायपोटेनियस AC. चालेल मित्रांनो, हे तर आपल्याला गिव्हन मध्ये दिलेलं आहे. AB आणि AC ची लेंथ 13 सेंटीमीटर आहे, हे अकॉर्डिंग टू द गिव्हन. इज इट अंडरस्टँड फ्रेंड्स? ओके, एक गोष्ट तर मिळाली आपल्याला. आणि अजून एक दुसरी गोष्ट तुम्हाला या ठिकाणी मिळत आहे की ही AM जी साइड आहे, ही AM साइड शेडेड ट्रायंगलची पण आहे आणि नॉन शेडेड ट्रायंगलची पण आहे. म्हणजेच साइड AM is congruent side AM because common side. Okay friends, आता ऑब्झर्वेशन करा. For a given 1-to-1 correspondences between vertices of two triangles, if hypotenuse of a first triangle is congruent to corresponding hypotenuse of another triangle and side making right angle is congruent to another side of the corresponding side of the another triangle, that is hypotenuse side theorem. Therefore we say that these two triangles are congruent. Triangle AMB is congruent triangle AMC because hypotenuse side theorem. As two triangles are congruent, then their corresponding parts are congruent. Therefore we can write here friends, segment BM, this BM, segment BM is congruent to segment CM. Therefore segment BM is congruent segment CM because corresponding sides of congruent triangle. Okay friends, suppose that this is the equation number first. याचा यूज करूया. आता यानंतर आपल्याला अतिशय एक महत्वाची गोष्ट दिलेली आहे, तुमच्या लक्षात येत आहे का मित्रांनो? BM is equal to CM is equal to half of the BC. चालेल? Therefore we can write here
BM is equal to CM is equal to half of the BC. आणि BC ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 10 सेंटीमीटर. ओके, पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ BC. ओके, हे तुम्हाला समजलेलं आहे. पुटिंग द व्हॅल्यू BM is equal to CM is equal to half into BC ची व्हॅल्यू आहे 10. Then simplify here. 2 1s are 2, 2 5s are 10. That is BM is equal to CM is equal to 5 सेंटीमीटर. मग जर BM 5 सेंटीमीटर आहे, CM 5 सेंटीमीटर आहे, म्हणजेच M पॉइंट हा मिड पॉइंट आहे BC चा. आणि जर BC चा मिड पॉइंट आणि त्याचा अपोजिट व्हर्टेक्स जर जोडला तर AM ही त्याची मीडियन आहे. बरोबर. आणि म्हणून मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी इन ट्रायंगल AMB घेऊ आपण. इन ट्रायंगल AMB हा मेजर अँगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री आहे. क्लिअर. 90 डिग्री आहे मित्रांनो. आणि म्हणून बाय युजिंग पायथागोरस थेरम, बाय युजिंग पायथागोरस थेरम. चला मग मित्रांनो, सिंपल आहे आता पायथागोरसचा थेरम. हायपोटेन्युस AB स्क्वेअर is equal to sum of square of remaining two sides making right angle. मग AM आणि BM ओके या राईट अँगल करतायत, म्हणजे AM स्क्वेअर प्लस BM स्क्वेअर. देन नाउ पुटिंग द गिवन व्हॅल्यूज. आपल्याकडे AB ची व्हॅल्यू आहे 13. इथे टाकतो मी 13 चा स्क्वेअर. AM ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे AM स्क्वेअर प्लस BM ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 5 स्क्वेअर. सिंपल. 13 स्क्वेअर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 169 AM स्क्वेअर प्लस 25. इज इट अंडरस्टँड. आता 25 ला शिफ्ट करा. RHS कडून LHS कडे तो मायनस होईल, म्हणजेच AM स्क्वेअर ची किंमत मिळेल आपल्याला 169 minus 25. Simple. The AM square is equal to 9 minus 5, 4. 6 minus 2, 4. And 1 as it is. Now taking square root on both sides. Okay friends. मग चला आपल्याला आता या ठिकाणी काय मिळेल, AM ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. AM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. आता AM ची व्हॅल्यू मिळाली. ही AM जी आहे ही AM ची व्हॅल्यू आपल्याला 12 सेंटीमीटर मिळून गेली मित्रांनो. आता नीट लक्ष द्या. नाव BM इज इक्वल टू CM. हा जो BM आहे आणि हा CM आहे. नाव BM is equal to CM. हे आपण कुठून घेतलं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कडून घेतलं. लक्षात घ्या. हा BM is congruent to CM, म्हणजेच BM is equal to CM फ्रॉम इक्वेशन. म्हणजे सेगमेंट AM is also median. Therefore segment AM is also median of the triangle ABC. Because कशावरून घेतलं मित्रांनो, लक्षात घ्या, फ्रॉम डेफिनेशन. ओके, हे पण 5 आहे, हे पण 5 आहे, म्हणजे M हा मिड पॉइंट आहे. आणि मिड पॉइंट आणि ट्रायंगलचा अपोजिट व्हर्टेक्स जर जोडला तर मीडियन तयार होते. म्हणजेच काय मित्रांनो, सेंट्रॉइड G, हा जो सेंट्रॉइड आहे आपला हा G lies on median. Therefore centroid G lies on it, म्हणजे मीडियन वर आहे. ओके. आणि मग
आपल्याला ह्या ठिकाणी सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी माहिती आहे. सेंट्रॉइड बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देअरफॉर बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल माहिती आहे फॉर्म्युला. ओके. AG is equal to 2/3 into AM म्हणजे मीडियन. AM. आणि मित्रांनो आपल्याकडे आता AM ची व्हॅल्यू आहे 12. टाका तिला इथं. Therefore AG is equal to 2/3 into 12. सिम्प्लिफाय करा फ्रेंड्स. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. That is AG is equal to 4 2 जा 8 सेंटीमीटर. फायनल आन्सर कसं लिहिणार मित्रांनो? द डिस्टन्स बिटवीन द व्हर्टेक्स अपोजिट द बेस अँड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर. दिस इज द फायनल आन्सर. विद्यार्थी मित्रांनो लिहून घ्या. आणि जर व्हिडिओ जर तुम्हाला खरंच आवडला असेल मित्रांनो तर लाईक करा. आणि अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स जर आपल्याला हवे असतील तर भिलाने सर यांच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यासाच्या संदर्भात खरोखर अडचणी असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आपण निश्चितपणे आपल्या समस्यांचं शंकांचं समाधान करू. थँक्यू फ्रेंड्स.